Bienvenue en tout cas à cette matinale. Juste, j'ai perdu l'écran, le partage d'écran, Ah oui, on a perdu le je pense en partage, démarrant effectivement. Ouais, l'enregistrement. Bienvenue en tout allez. cas à cette matinale qui porte sur l'Allemagne. Je remercie toutes mes intervenantes, parce que c'est essentiellement féminin ce matin, de leur présence. Euh, Cette matinale, elle a été co-construite avec le département marché, nouveau marché et internationalisation de Haddock, dont Roxane fait partie. Parce que tout simplement, il y a une learning expédition qui est prévue à Francfort et Heidelberg. Et l'idée, c'était un peu de pousser la porte aujourd'hui de ce qu'est le marché allemand, quelles sont les opportunités pour voir pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin et de faire partie de cette learning expédition. Voilà, sans plus attendre, je vais vous mettre quelques informations utiles dans le chat et je cède la parole du coup à Roxane pour la présentation et le déroulé de ce matin. Merci Charline, bonjour à tous. Ce marché allemand, il va nous être présenté par Julia Pietsch de German Trade and Invest, donc en anglais. Hallo Julia, vielen Dank, dass Sie mit uns sind. Ich übergebe Ihnen das Wort. Merci beaucoup. Plaisir. Et Ah, allez. do Ça you y see est. my Ah, c'est- screen? Does that work already? Yeah. Perfect. Bonjour à tous. Je m'appelle Julia Peach. Unfortunately, my French is not enough, so I will switch to English if that is okay for you. But I brought some slides in French because I have a colleague that is located in Paris and he's fluent in French. So he shared my slides with you. So we start with a little French, and I will speak in English though. So Germany Trade and Invest is the economic development agency of Germany, and as the name suggests, we support companies from outside of Germany to come here and set up their business, expand their business to the German market, and we also support the German economy to go abroad. That's the trade side. As you can see here, we are located in about 50 locations around the world. So some of our colleagues are from the invest side and some of the colleagues are from the trade side. And we support, as I said, companies to come to Germany. We support the German economy to go abroad. And we also support the locations in Germany or the regions in Germany with their transformation, with their economic transformation. And we also do marketing for Germany as a business location and a location for research and development. And for those of you who are interested in expanding their business to the German market, let me just briefly take you through our free of charge services. We provide you with information about different sectors. I'm from the healthcare team. I'm responsible for digital health, so that's my field. We make sure that you fully understand how the German healthcare market works, how the network works, reimbursement paths, regulatory requirements, so you really understand if your product is ready for the German market and if the German market is ready for your product. But we then, in a later stage, also support you with information regarding setting up a company in Germany, employing people in Germany, how do I pay taxes, what kind of incentive programs are installed for me and my project in Germany. And we support you with finding the right location within Germany. So we have 16 states and we make sure you understand where would be the right place for my business in Germany. We work together with the 16 states, so every state in Germany has a similar agency like we are, and we connect you with them so you don't have to do everything on your own. But we are here to learn more about healthcare in Germany, and I will start with a general overview so we all kind of start from the same page, right? So
let's first look at how large the German healthcare sector is. It's the largest in Europe. As you can see here, we spend a lot of money on healthcare, 538 billion euros health expenditure, which accounts for about 12% of total GDP. 7.7 million people also work in the healthcare industry. So not only the healthcare system, but also the medtech industry, the production side of healthcare. 7.7 million. Actually, healthcare has overtaken the car industry, the automobile industry in the German economy. So of course, we are a European country, so health insurance is somewhat mandatory, right? That's not a secret. But sometimes when companies come from outside of Europe, it's necessary to explain to them how the system works. And not in every European country the system is the same. In Germany, it looks like this. The vast majority has a statutory health insurance as part of the statutory health insurance system, and about 10% have private health insurance. So if you are above a certain income threshold, you can opt out of the statutory health system. You don't have to, but you can, and then have private health insurance. We have about 95 public health insurance companies and 42 private health insurance companies. For those of you who work with hospitals in Germany or partner with hospitals, we have 1,841 hospitals right now. And here you see how they are owned. So either privately, publicly, or charity-based. That's the ownership of the hospital. So who runs the hospital? We often get the question, what is meant by charity-based? For example, the Red Cross or church institutions sometimes also own hospitals in Germany. The hospital market is really dynamic at this point. There's a lot of restructuring going on, mergers. You actually see the number of hospitals decreasing in Germany, so less and less hospitals. That doesn't mean that there are less and less beds. It's just that, as I said, there's a lot of structural change. And we also see that the share of privately owned hospitals is increasing in Germany. So if you're interested in more information on the hospital sector, let me know. We have more on this. We can also look at different federal states or special clinics that are sometimes needed for projects. So we have more about hospitals if needed. Germany is a really large society. We are actually the oldest population in Europe and the oldest population in the second oldest population, sorry, in the world after Japan. So you can imagine that with that more challenges come along. So we have a lot of people that are care dependent, more and more people that live in care homes or are taken care of in their own homes with service providers. So there's a lot of demand in the German healthcare sector. We have more and more people with chronic diseases, more and more people with multiple diseases at the same time. So quite some pressure that is in the system right now. At the same time, everything has to become more efficient, right? We have to save money. So this is exactly where digital health comes into play, right? To make the system resilient for different demands and challenges and also crises. And I'm not sure if you're all familiar with how digital health was implemented into the German system and how that evolved. We were not the fastest to implement digital applications in the system. Germany is really crazy about data protection and sometimes hesitant to implement new digital innovation that comes really from
from one factor that we are such a large country with 16 states. They all have their different regions and their different interests. And finally, in 2019, with the Digital Healthcare Act, that was implemented to establish the basis for a broader use of telemedicine, for example, or the electronic patient record. And with this law, with this act, the so-called DiGAs were introduced. So this created a lot of interest in Germany. And let's first look at this part of digital health. So DiGAs are medical apps that can be described by doctors. And as I said, this attracted a lot of interest in Germany. So for those of you who have medical apps or some kind of applications that might be eligible for DiGAs, I would like to make you aware of the definition. So first of all, look at what a DiGA is by definition. It has to be a medical product class A or 2A. And now with the new Digital Act, also 2B is included. Their main function relies on digital technologies and their use has to center around the patient. So the idea is that it is a digital assistant in the hands of patients. And the DiGA process and the DiGA certification is really one reimbursement path that you can take to become part of the statutory health system. And it's just one for a specific kind of applications, right? This is how the so-called fast track into the DiGA directory looks like. So the DiGA directory is a directory where you can find all the DiGAs, so all the apps that have been certified by the Federal Institute of Drugs and Medical Devices, the BfArM. It's like the equivalent to the American FDA. And so if you have an application that could be a DiGA, you have to speak to the BfArM because they advise, but they also examine, and they are really the ones that decide about the certification. And we recommend that you speak to them really early on to make sure if your solution is even eligible for this fast track. So the idea is that your solutions brings two sets of requirements, as you see here in blue and in orange. The blue ones are really the obvious ones, right? Safety, quality, functionality, privacy, data security. And the orange requirements are so-called positive care effects. The idea is that your solution brings some kind of positive care effect to the German healthcare system. So with your innovation, the German healthcare system becomes better. That can be either medical benefits or structural or procedural improvements. And you find a really clear definition about what that actually means in the DiGA guidelines. They are also published on the websites of the Federal Institutes for Drugs and Medical Devices. They're available in English and you find examples there. So what could be a DiGA, what is not a DiGA. So it's really straightforward and clear defined what they mean by positive care effects. So let's say— Sorry to interrupt, Julia. We have a question in the chat. Could you please explain whether health products needs to be reimbursed before entering the German market? Yeah, that okay. So let's go back. That really depends on what kind of market you tackle. So if you want to become part of the statutory health system, so your solution is reimbursed by all of the 95 public health insurance companies, then you of course need to then you have to get certification. This year, this DiGA process is really specifically for health apps, for a specific type of health apps, health applications, right? That fulfill the requirements that I'm explaining at the moment. If your solution is more something for doctors, right, or for clinics, then this is not the right path for you. This is only one path. And this is the path for
specific type of products and for all of the health insurance companies. Another path, I will come to this later, another path are the so-called selective contracts. That means that you partner with one or two health insurance companies. That means you're part of the statutory health system, but your product could be something that's not a DiGA because it's maybe not an app, right? It's something else, but there are still ways to get into the statutory health system. That's why I mean this is really one path, one reimbursement path. And then you can also look at the so-called out-of-pocket market. Sometimes the products are not eligible for reimbursement, right? But the German patients pay on their own. That could also be one way to get into the system. So you sell via Amazon or other platforms, and you be more on the consumer side of things. So that is really important. It's really important to look at your product and what the reimbursement path could look like. And this is where we support you in finding that out. So yeah. But we can come back to the questions later. Maybe we can like collect them a little bit, and then in the end I can go through that if that's okay. So this really here, the DiGA Fast Track is really specific for health apps, I would say bluntly. And just one more sentence for that Fast Track. So especially for companies that come from out of Germany, right? Sometimes you don't fulfill all the requirements yet because you've done your clinical study in another country, or you is a young company, you have not done all the clinical, evidence yet to provide the evidence that you bring the positive care effects. Then you can take part in the so-called testing phase. So for 12 months, you're in the DiGA directory. You can, during this time, collect the data that then provides the evidence that you bring positive care effects. And after the 12 months, the BfArM again examines your solutions, and then you can be in the DiGA directory for good. So as I said, that's why it's so important to get in touch with the BfArM first, and let them look at what you have already, and then they make sure that you understand how all of that works. Right now we have 59 DiGAs in the directory. And it's also really interesting to look at what kind of disorders or healthcare challenges they address, right? So we have a lot of them that focus on psychological disorders or problems, but we also have one or two even for multiple sclerosis or obesity, tinnitus, chronic pain, hypertension, dementia. So if you think that your solution could be a DiGA in Germany, look at the sites of the BfArM and see if there's something in there for you, because you also see what companies are behind the DiGAs and how they've done that. That's really interesting. As I said, there was also a new act, the new digital act, and this was the act that really accelerated the digitization of the healthcare system. So with that act, now we had the nationwide rollout of e-prescription or the electronic patient record, which started last year. So now really we changed from these islands that we had, right? We had hospitals that have their electronic patient record or different regions that tested that. And now really with these new acts, we had the nationwide rollout. So all of the Germans now have access to an electronic patient record. It's an opt-out patient record. And this, of course, lays the foundation for new applications in Germany, and the system is really speeding up a little bit, I would say, as we were lagging behind compared to other countries. In digital health, of course, it's really important to also look at data, right? Those of you who
who work with data. We also had a webinar about certification when you work with patient data and data security. So this is also something where we can help you to find out what kind of regulatory requirements you have to fulfill to make sure that your solution can become part of the healthcare system in Germany, and that you fulfill all the requirements. So with this new so-called Health Data Use Act, this was intended to make health data accessible for research-based pharmaceutical and medical device companies, which is also a really interesting topic, because now the data can be used for research and development, and this act specifies the use. You don't have to remember the name of the act, but just remember that there's something going on, and that this is also available not only for institutions, but for companies that do research. And this is still being built up, so it allows the use of patient data for testing and training, also for artificial intelligence application, which is of course expected to also give a boost to medical AI research in Germany. Currently, the BfArM, which I talked about a few seconds ago, is also setting up the so-called Health Data Lab. And this will make health data available from the statutory health system for research purposes. So they're receiving the billing data from the German National Association of Health Insurance Funds. So all the data from the health insurance companies will be made available for research in Germany, of course, in a anonymous way. And you have to fulfill certain requirements and then apply for this data and at the BfArM. But the idea is that companies that have a certain data project, health data project, can apply for that. It's not about where the company comes from, it's about what the project is about. And as I said, it is still being set up. I checked the homepage before this webinar. So I'm happy to share the link so you can check how this is being built up and if that is also legible for you. And the aim, besides making that available for research projects, the aim is to improve the efficiency of the healthcare system, as well as bringing innovation into the system and also aligning with the EU's health data space for better cross-border data collection. So I think every country in Europe is doing that right now. So you kind of have now an overview about what is going on in Germany. So as I said, there are different pathways to become part of the statutory of the healthcare system. The DiGA pathway is one, selective contracts, but you can also try to be part of the consumer health product, and that's where we support you. We guide you through this process. We help you to connect with the healthcare network in Germany to find the right partners, KOLs, so key opinion leaders, that then help you to assess which path is the right one for you, because we're in healthcare, right? And you have to understand how the system works to make sure to become part of it. That's where we support you. Here are my contact information. I'm happy to take questions, but we can also make calls after that webinar to go into detail with your specific innovation. Thank you so much. Thank you for having me, and I'm open for questions. Dankeschön, Julia. Thank you for all this information about the German market. Do you have any questions on the chat? Maybe no. I know that was a lot of information at a certain time. It's meant as an introduction, right? It's meant to see the opportunities in Germany, and
Alors, est-ce qu'on a quelques questions? Je repasse en français pour, si vous êtes plus à l'aise, on peut traduire. Danke sehr. Okay. Yeah, and of course you can. Hi, can you Danke hear me? sehr. And of course you can have Can you my hear me? presentation. Yeah, we can hear you. Yeah, it's Kim. I'm speaking. I don't have the camera, but I maybe have a question. Can you tell us a bit about how it is in Germany about interoperability, and in a healthcare center, how is it going on? I know that it's kind of different than in France, because I heard that like a lot of hospitals are working kind of the same. So it could be nice for French application to go on Germany for this point. But yeah, if I can have your opinion on that. Right. Yeah, so interoperability is widely discussed in Germany and has for many, many years. Germans are really critical about all of these things. When you go to German conferences, they will be really critical about everything, and you will not hear such an optimistic view on everything. Okay. Like when you go to an American, US American conference, for example, right? Germans are really like, they tell you first what is not working, okay? So that's why sometimes me, who, I do marketing for Germany, I really have to kind of translate also from a cultural standpoint. So we have the so-called telematic Infrastruktur in Germany. The idea is that all of the hospitals, 1,874, 71 hospitals, all of the German GPs, clinics are connected on this intranet of healthcare, as we say that. It's like an Autobahn, like a speedway for the healthcare data. And as I said, we had a lot of islands in Germany. So of course we had electronic patient records and telemedicine and telemedicine networks for many, many, many years. But now we really have that nationwide. So everything is connected. And it's still in the build-up phase, though. Not everything is working yet fluently. So we had the introduction, and now everything is built up. When you speak about hospitals in general, also look at the new structural changes. So the hospitals get money to get better digital infrastructures. It might not be as many as you might think, because there are so many hospitals, but now they really have to adapt to these things to make sure that they can access the electronic patient records of the patients that come in, that all of the departments in the hospital are connected, but that they are also connected to the GPs, for example. And that's why it's so important to look at it now, because now everything is still in the build-up phase. Yeah. Okay, thank you. We have another question. So do you have a list of the steps to follow before launching a product on the German market? I don't have one list, but do we have a list? Usually we look at the product and then make a list. I would call it that way. We don't have lists ready because it's really specific on the topic. But my colleague that focuses more on the classical medtech has a reimbursement fact sheet. I'm happy to send that around. So it shows the different pathways. But usually we do a call, we look at the product, and then it's more like a one-to-one case. Yeah. I also have a question. Do you hear me? Yeah, perfectly. Yeah. So thank you for the answers. My question is about laboratory analysis. So is it possible to collaborate with these laboratories or with pharmacies to use an app for the monitoring of heart failure patients, because these patients are weak and most of them are very old, and maybe they will not use our application correctly because they need to make a prick
prelevement of blood. So my question is, could we collaborate with GPs and pharmacies and analysis laboratories to set up this use, or? Thank you. That's a really good question, because here I can explain how you would start all of this, right? So of course we also support you with finding partners, right? And connecting you to them. So I would not call up all the pharmacies in Germany, but I make sure that you speak to the right people that then, you know, can do that, or GPs, for example. And also, if you have a certain business model in your country, please remember that maybe you have to adapt your business model to the German market. It might be that in Germany you have to work differently, right? That could be. And the second thing is, it makes a lot of sense to partner with another company, or with a hospital, a clinic, a doctor, whatever, to get into the German market. But also think about having your entity here, because it shows the commitment to the German market. Make sure that you don't only get the certification or become part of the statutory health system with the certification that you need, but that then you also have a strong sales team in Germany that helps, you know, educate the doctors, for example, to, you know, if your doctors use something, or the patients, that you then really sell your product on the German market, so you become successful, and you have your German address, you have your German speaking people that understand the system really well, that then, you know, drive your business development. Thank you. But my question was about because in some countries the pharmacies are not allowed to do, for example, H. pylori, AGZ test. You see, in many countries, the pharmacies are not allowed to make IVD tests. Is this possible in Germany? And is this possible? Is it possible for us, if we go to the German market, to collaborate with pharmacies? The patient will go to the pharmacy and do his test instead of doing it at home, because sometimes there is misuse of the test. I see. That was my sorry. question. Sorry. Right. No. Sorry, I was not. I don't speak very well English, so. No, totally fine. I just, while talking, I missed the first part of your question. So, I don't know right now by heart if they what they allowed to do and what they not, but I can look that up and, you know, tell you later on what they are allowed to do in Germany, because this is also changing the role of the pharmacies. I don't know if you have heard that in Germany, but I know that they can do a lot, but I don't know if they can do these specific tests that you mean. I don't know right now, but I can find out. And then, as I said, then it becomes important that you understand what they do and what they don't do. So if the model that your business model works in Germany or not, right? It's a really good question. I cannot, as I say, sometimes I cannot answer a question because they might be too specific or too technical, but I find out who can explain that to you. Thank you. But then more in general, in this DIGA system, you can do partners. Sorry, you can partner with the, I don't know, a group of GPs and a group of analysis laboratories and maybe pharmacies. That was my question. Right. DIGA, is DIGA allowing this kind of partnership? Especially as many companies do that. They partner with larger hospitals or clinics or GPs to do that, or other companies. For example, the big pharma
big pharma companies have their own DIGAs, for example, of course, because right, they want to sell their products, and for example, for diabetes care, you know, they have their apps, so their patients follow and take in their medication. Yeah. Okay. We have a hand raised. Xavier, you can switch on your mic if you want. Hello. Your mic is We don't off. hear you yet. We don't. On vous entend toujours pas, Xavier. Ah oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Bonjour. En anglais, en allemand ou en français? En anglais? Ok, alors je m'excuse, j'ai pas pu, I wasn't here at the beginning of this webinar. I just wanted to know, in terms of softwares, which are the ones which can allow teletransmission, like in France, with the carte vitale. I'm interested in knowing which are the software which can integrate patient data, and also the possibility of, for instance, saving data about the patients. So I would like to develop an API with our software for physio clinics, neurology clinics, podiatry clinics, and I try to investigate and see which are the leader of the market, but maybe you have a better clue on it. So I saw that many clinicians, they use Teorg or iPrax, or I don't know if it rings you a bell. Seemingly, because I visited a couple of clinics in Germany, they are not super happy yet with how data are collected, not only from the patients, but generally speaking. And there's not a software yet which integrates a little everything. That's to say, a software with which they can take meeting with the patients, with which they can collect the data and transmit it to the healthcare system, German healthcare system. So I'm trying to investigate, and I thought that maybe you could help somehow. So is the software for the doctors to document things? So is it about the patient data that they collect, or is it a software that supports the patients? You know what I mean? Is it a is it like a KISS system? Or HIS system, you say in English, hospital information system, or is it more for practices? Or well, yeah, it's more for practices. Basically, it's we have an app with which you use devices, and physios, doctors, they can collect data from the patients, and our aim is that it can possibly be integrated to the directly and teletransmitted to the healthcare German healthcare system. Yeah. So it's specific. So sorry about this, but yeah. So yeah, I don't know exactly how it works in Germany, so that's why. I would have to look into that, because it could be that it's really a specific case for a certain type of clinics, right? And I would have to understand if that is integrated in the whole like clinic or hospital, or something that is for a specific group of patients or so. Maybe we can talk
later. And there is, do you read German at least? Can you read German? Because there's a really good guidance about what software providers have to fulfill, what kind of requirements on the sides of the, I don't know, a good English translation for it, for the group or the association of all of the health insurance companies. I can send that link around. It's in German, but then you have like a guideline what kind of requirements you have to fulfill. Yeah, please do Maybe so. that brings you a clearer picture. Yeah, thank you. Yeah, let's get in touch after the webinar for this specific case. We have. Thank you, Julia. Thank you, Xavier. So we have one last question from Daniel. Sorry, but everyone else will have to email Julia directly after the webinar. So what is the role of what is the role of general practitioners in the German system versus hospitals, particularly in the chronic disease like diabetes or mental disease? Yeah. So you always first go to your general practitioner if you have any problems, and then they will direct you, right? Or it's an emergency, then it's different. If it's emergency, you go straight to the hospital, of course. But if there's something going on, you go to your GP, they will do tests and then say, okay, that might be diabetes. I will transfer you to somebody, And so oftentimes the clinics have of course, they have their different departments, but they also have their specific centers for cardiology, for diabetes, something else. And sometimes you might have heard there's the word MVZ, so general outpatient care centers. So some doctors, they work in the hospitals for so and so many hours, and then they also have so and so many hours or days that they work at the MVZ that is connected to the clinic for diabetes care or cardiology or whatever. So it really depends on where you live in Germany, if you have a hospital or an MVZ or a special clinic also. But you first start with a general GP, general practitioner, and then they transfer you. That's how it usually works. Okay, thank you, Julia. Dankeschön. And now we're switching on another person. So in French now. Pour compléter les propos de Julia, donc je vous propose de passer la parole à la représentante de la région en Allemagne, Catherine Hariso, qui est donc chargée de la coopération au bureau de Hambourg. Catherine, est-ce que tu veux que je partage ta présentation? Tu le fais peut-être, c'est plus simple. Ton micro est coupé. Je vais essayer, j'ai remis le micro. J'essaie de le... Me dites si vous le voyez. J'ai partagé. C'est bon, on le voit. Tu peux passer en plein écran. Voilà. Alors j'y suis. Je ne sais pas si... Ah non, on te voit. On voit que le... Ouais. C'est bizarre. Moi, je vous vois même plus. Je vois que ça en plein écran. Je vais essayer. Toujours pareil? Oui. Pour moi, sinon, en tout cas, vous pouvez en bas à droite des petits icônes là, normalement, si vous appuyez sur le livre comme ça, ça le met en plein écran. Non, parce qu'en fait, j'ai plus rien d'autre. J'ai aucune icône. Donc, alors, attends, je te laisse partager, Roxane, je te l'ai envoyé. Donc, si tu peux le mettre en grand. J'arrive. De toute façon, je vais faire assez vite. C'est 5 minutes pour revenir, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été détaillés par Julia. Donc, je ne reviendrai pas forcément dessus. Je vous parlerai un petit peu de mon expérience de patiente aussi en Allemagne. Et voilà, sur le reste, les orientations et les différentes étapes, etc., elle a déjà détaillé suffisamment. Alors, est-ce que ça veut bien se partager? Petite seconde.
C'est toujours des difficultés pour moi. Oui, c'est toujours une petite, des petites Zoom marche très bien et Teams, il y a souvent des problèmes. Oui, c'est bon. C'est bon, tu le vois? Oui, a priori, c'est en train de partager. Et là, c'est bon pour tout le monde? Oui, mais pas en grand. Voilà, super. C'est pas en grand? Si. Non, il faut juste que tu reviennes en arrière parce que là, tu es sur la digitalisation. Il y a juste revenir rapidement sur, sur les... Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Oui, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, rappelle quelques éléments clés. Donc, avec les chiffres, je te laisse faire passer la slide suivante avec quelques chiffres qu'avait déjà donné Julia. Donc, la population, 84 millions d'habitants, donc le pays le plus peuplé d'Europe, troisième acteur mondial après les États-Unis et le Japon, et des dépenses de santé importantes avec une forte présence et une capacité industrielle qui n'est plus à démontrer pour les Allemands qui sont très forts en chimie, en pharmaceutique et matériel, biotech. Ils sont forts dans ce domaine-là, et le poids des dépenses de santé avec une population vieillissante, donc un marché très important pour nous, mais un marché difficile, avec un fonctionnement différent du nôtre. On est un pays assez centralisé avec l'échelon Paris et le reste de la France. En Allemagne, on a vraiment deux échelons qui sont très importants, puisque c'est un État à la fois fédéral et un État avec 16 Länder, avec une répartition des compétences au niveau fédéral, donc le Bund, et compétent sur les lois, les règlements, les dispositifs administratifs, et au niveau des régions, des Länder, donc des 16 Länder, ils sont compétents sur la question de la planification hospitalière et des budgets, donc l'investissement en capital. Sur la couverture en assurance maladie, Julia l'a expliqué, donc on a un système qui est réparti entre des caisses qu'on appelle d'assurance obligatoire, les GKV, qui représente 90% des assurés avec 95 caisses, et une assurance privée qui n'est pas une mutuelle, ça couvre comme pour l'assurance obligatoire, avec 42 caisses. Donc, les caisses les plus importantes dans l'ordre, je vous les ai notées, la TK, Barmer et DAK. Et l'AOK, qui est ma caisse de sécu, augmente, sa part augmente de plus en plus, et c'est la caisse de sécurité sociale qui augmente le plus vite, donc avec des AOK par région. Donc, parfois pour 2 régions, en tout cas, ce n'est pas une AOK pour toute l'Allemagne, il faut faire une entrée régionale. Donc, c'est ces caisses d'assurance maladie qui définissent le catalogue des prestations de l'assurance maladie obligatoire, et donc les remboursements. Je te laisse passer à la slide suivante, pour revenir un petit peu sur la digitalisation. Donc, on a une Allemagne qui est souvent raillée pour sa bureaucratie. C'est d'ailleurs la principale critique des entreprises en Allemagne vis-à-vis de l'État. C'est cette lourdeur administrative, cette lourdeur du papier. Pour être allé à l'hôpital en Allemagne, on est allé dans 3 bureaux, et dans les 3 bureaux, on a rempli 3 dossiers papier. Et quand je dis dossier papier, c'est 4-5 pages à chaque fois. Donc, au niveau de la digitalisation, on a encore des progrès à faire. On a un Internet peu performant en Allemagne. En 2024, c'était considéré, au niveau de la fibre, comme le 33e pays sur 36 en Europe, avec 14% du territoire qui était couvert par la fibre. Donc, ça ralentit aussi le développement des entreprises et cette digitalisation. Alors, malgré tout, l'État souhaite renforcer cette stratégie digitale depuis 2023. Donc, je vous ai mis, normalement, vous avez le lien, si je vous partage après ce PowerPoint, vous avez les liens vers les sites pour en savoir plus sur cette stratégie. Alors, le premier est en anglais, le deuxième est en allemand sur le point d'étape sur la digitalisation. Et le dernier, je crois qu'il est en anglais aussi, Digital Together, que vous pouvez consulter en ligne pour avoir plus de détails. Alors, pour revenir un petit peu sur la question qui a été posée, je crois, tout à l'heure par Xavier, vous avez depuis 2025 le dossier patient électronique, qui est une grande avancée en Allemagne, qui devait être mise en place depuis plusieurs années. Ça a pris du retard, mais maintenant, c'est chose faite.
avec la concentration de toutes les informations relatives au patient sur un dossier électronique auquel le patient a également accès via son téléphone. Donc, il y a une question de transparence et chaque médecin a également accès à ce dossier. Donc, voilà, je vous ai mis un petit peu les objectifs et toujours cette question de confiance et de susciter l'enthousiasme à la fois chez le patient et chez les professionnels de santé. Voilà, avec une meilleure maîtrise des coûts, une plus grande efficacité. Donc, vous avez plus de détails en anglais sur le lien que j'ai inséré. Donc, la slide suivante. Les dégâts, donc je ne vais pas revenir trop dessus. Donc, vous avez alors la carte de sécu que je vous montre. Donc, notre carte vitale qui vous permet la prise en charge des soins sauf la franchise de médicaments qui est de 5 € par boîte en Allemagne, donc plus cher qu'en France. Et vous avez quelque chose qui montre aussi quand même que les Allemands ont cette capacité à s'adapter, à rattraper des retards. Vous avez ce qu'on appelle la e-Rezept, donc l'ordonnance digitale, qui vous permet par exemple d'avoir une ordonnance mise à distance sur votre carte par le médecin. Donc, vous pouvez avoir votre médecin qui est dans la ville d'à côté, vous ne vous déplacez pas. S'il doit renouveler une ordonnance, il peut la mettre sur votre carte à distance et vous pouvez ensuite aller soit à la pharmacie, soit, ce qui ne se fait pas vraiment en France, acheter vos médicaments sur Internet. Donc, avec votre carte qui est lue par votre téléphone, vous recevez un code voilà, à usage unique et vous pouvez commander vos médicaments et les recevoir gratuitement. Donc, sur les prescriptions d'IGA, je vous ai mis un petit peu alors juste rapidement, si tu peux revenir en arrière, ouais. Les différents champs dans lesquels vous pouvez trouver les DIGA, donc, et notamment tout ce qui est santé mentale, ça a été dit. L'idée, c'est aussi de pallier un petit peu les retards que vous pouvez avoir pour avoir une consultation chez un psychologue, un psychothérapeute. Donc, ça, voilà, ça peut faire un petit peu la transition entre la période d'attente et le premier rendez-vous et beaucoup d'applications sur tout ce qui est médecine nutritionnelle, lutte contre l'obésité et la lutte contre, enfin, les applications en lien avec le sevrage tabagique. Voilà. Donc, vous avez 56, je crois, applications qui étaient recensées à l'automne 2025. Donc, après, voilà, sur comment obtenir la DIGA en tant que patient. Donc, soit elle est prescrite par votre médecin, soit elle est directement autorisée par votre caisse de sécurité sociale, auquel cas vous vous adressez directement auprès de la sécurité sociale. Vous recevez un code d'activation et vous pouvez dès lors utiliser votre application sur le téléphone. Voilà, je te laisse. Donc, l'approche du marché allemand, là aussi, Julia, on a pas mal parlé. Donc, voilà, il y a différentes étapes. Ce qui est conseillé, c'est de passer par les clusters, les pôles de compétitivité pour entrer en contact avec les entreprises en cas de coopération, vous inscrire au registre du BfArM, donc qui est l'équivalent de la Haute Autorité de Santé qui autorise les médicaments et qui décide du remboursement national, donc avec un certain nombre de règles à respecter, comme le marquage de CE, l'autorisation de mise sur le marché du BfArM qui doit être présentée aux caisses de sécurité sociale si vous voulez que votre application soit remboursée et fasse partie du catalogue de soins. Il faut présenter des résultats très précis d'études, donc à minima 12 mois d'études. Si votre étude n'est pas terminée, vous pouvez quand même bénéficier d'une autorisation provisoire, voilà, le temps de terminer les études. Donc, en général, 12 mois, ça peut aller jusqu'à 24 mois. Il faut présenter des travaux, une évaluation scientifique opérée par un organisme indépendant. Et ensuite, voilà, vous pouvez obtenir le remboursement par les caisses de sécurité sociale. Sur les bonnes pratiques dans le marché allemand, donc c'est un marché, on dit souvent, qui n'est pas un 100 mètres, mais une course d'endurance. Donc, il faut beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Donc, la première règle, c'est vraiment de gagner la confiance. Et ça ne se décrète pas, ça se gagne au fil des mois. Il faut savoir écouter le besoin
l'allemand. Préparer, mener, conclure une réunion, c'est quelque chose de très important pour les Allemands, donc être ponctuel déjà pour commencer la réunion. Et en fin de réunion, vraiment formaliser ce qui a été décidé. Ça, tous les Allemands le font en fin de réunion. Si vous êtes mis d'accord sur 3 points, vous les reformulez pour bien vous mettre d'accord sur ce qui a été convenu. Voilà, qui définit ensuite la suite des étapes. Donc, valorisez surtout votre travail avec des partenaires allemands. Si vous avez déjà des points d'entrée en Allemagne, c'est quelque chose qui rassure énormément les entreprises allemandes. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant. Sur la maîtrise de l'anglais, de l'allemand, alors oui, les Allemands parlent anglais, parlent très bien anglais, mais on a l'habitude de dire qu'ils vendent en anglais, ils achètent en allemand. Donc, si vous maîtrisez l'allemand, c'est vraiment un plus. Voilà, bon, après, vous avez des outils à l'écrit, évidemment, de traduction, mais sinon, vous avez aussi la possibilité de recourir, je vous l'ai mis en dernière ligne, soit un VIE via Business France, un commercial à temps partagé, mais vous avez également d'autres dispositifs qui existent, comme des bureaux de liaison, par exemple, avec des statuts fiscaux différents. Le bureau de liaison ne nécessite pas une déclaration auprès d'un tribunal de commerce, par exemple, donc il y a des solutions qui sont plus ou moins simples à mettre en place, et le commercial à temps partagé peut être une bonne solution, puisque vous avez des profils plus seniors avec des gens qui connaissent mieux le marché, qui peuvent aussi partager des carnets d'adresses. Donc là, voilà, c'est un rappel un petit peu des règles. Alors, voilà, qu'on connaît, hein, ponctualité, rigueur, formalisme, respect des délais. Vous ne vous engagez que sur ceux que vous êtes capable de respecter. Ça, c'est très important, parce que sinon, voilà, votre réputation sera entachée. Ce sera beaucoup plus difficile par la suite de pénétrer le marché allemand. Donc, il faut vraiment être voilà, conscient de ce que l'on sait faire, de ce que l'on peut faire, aussi de ce que l'on ne peut pas faire. Donc, voilà, et langue et culture, donc je l'ai dit. Donc, je te laisse passer à la slide suivante. Ça, c'est un partenariat stratégique qui a été mis en place depuis 2023 entre la France et l'Allemagne, donc au niveau des États, sur l'innovation en santé numérique. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, avec une feuille de route commune pour le numérique en santé, la signature en juin dernier d'une lettre d'intention pour avancer ensemble sur l'évaluation des dispositifs médicaux numériques et poser un petit peu les jalons pour des orientations européennes. Alors, avec des objectifs donc, que je vous ai énumérés, et quelques actions concrètes, comme des ateliers conjoints entre la Haute Autorité de Santé et son équivalent, le BfArM, en Allemagne, avec des partages d'analyses pratiques et des cas concrets, des échanges approfondis entre experts entre les deux agences, et voilà, publication d'articles et une communication régulière. Donc là, c'est à voir si vous avez peut-être une carte à jouer, une influence, jouer le rôle d'influenceur auprès des autorités de chaque pays pour orienter un petit peu les décisions. Voilà, donc c'est la première étape vers des orientations européennes. Pour finir, donc le bureau de la région en Allemagne, donc c'est un bureau qui existe depuis 2020, qui est basé à Hambourg, mais qui est voilà, qui agit sur l'ensemble de l'Allemagne. Donc, je travaille en lien étroit avec ADOC, puisque 80% de mes missions sont économiques. J'ai d'autres missions qui sont plus culturelles, éducatives, enseignement supérieur, recherche ou citoyenneté, mais l'essentiel de mes missions, c'est économique. Donc, voilà, je travaille notamment avec Roxane et avec d'autres de ses collègues. Donc, je suis agent en région, je dépends de la direction Europe et Action internationale à la région. J'accompagne les projets de coopération. Je travaille notamment avec ADOC sur l'organisation, l'accueil de missions et pour aller sur les salons. Je peux aider dans la mise en relation, l'identification de partenaires, la prise de contact avec les clusters, notamment si vous cherchez un partenaire
En particulier, c'est le volet représentation institutionnelle, le contact avec l'ambassade, les consulats et les lenders. Et j'assure une veille, voilà, avec, si vous avez une question en particulier, c'est aussi quelque chose que je peux regarder plus en détail. Je précise que, étant fonctionnaire, les prestations sont gratuites, évidemment, puisque je ne travaille pas pour un organisme privé, mais pour la région. Voilà, et je laisse la parole à Roxane pour faire le lien sur la question des missions, puisque tu vas nous parler, voilà, de la mission prévue à l'automne en Allemagne. Merci. Merci Catherine. Donc effectivement, je vais vous parler de la mission Santé Allemagne qu'on organise avec Catherine du 26 au 29 octobre 2026 à Francfort et à Heidelberg avec donc nos partenaires, hein, notamment les clusters sur place, puisqu'on est sur 2 landes. C'est une opportunité. Oui. Couper le partage. Ah, pardon. Juste pour te voir. D'accord, pardon. Donc, c'est une opportunité concrète pour accélérer votre développement sur le marché allemand. 3 objectifs sur cette mission. Donc, c'est comprendre les clés d'accès au marché allemand, identifier des partenaires stratégiques et, en dernier objectif, s'insérer dans l'un des écosystèmes biotech-medtech les plus performants d'Europe. Donc pour cela, le programme, ce sera en gros des rencontres avec des entreprises, des échanges avec les autorités de régulation comme l'Institut Paul Ehrlich et l'immersion à Francfort et à Heidelberg, évidemment. Le tout complété par des temps forts de networking, donc pour générer le maximum d'opportunités concrètes et de collaboration business, quoi. Donc, en bref, une mission clé en main pour comprendre, se connecter et se développer rapidement ou le plus rapidement possible en Allemagne, puisqu'on a vu que c'est un marché long. Et bien entendu, pour ça, je suis à votre disposition pour vous présenter le projet de programme plus détaillé que ce qu'il y a sur notre site internet et pour toute information. Voilà. J'ai mis les coordonnées de Roxane dans le chat. Tout est dans le chat, si vous voulez. Et il y a les liens, évidemment, pour nous contacter. Il y a une question sur le coût de la mission, Roxane. Quel est le coût de la mission? 350 € hors taxe pour une personne. Et à partir de la 2e personne, on rajoute 200 € de plus par personne. Alors, ça inclut évidemment pas le déplacement, l'hôtel, qui là est en plus. C'est une mission faite avec la métropole de Voilà, c'est une mission faite avec la métropole de Montpellier qui a la Montpellier House à Heidelberg. Donc. Alors, attendez, hop, je vois des mains levées. Il y a des mains levées. Thomas et Clarisse. Oui, alors, bonjour. Thomas d'abord. Oui, on a beaucoup entendu parler de medtech, mais assez peu de biotech. Du coup, quelle est la part de biotech dans la mission et voilà. On essaie 50-50. Voilà, pour vous dire. Mais effectivement, il y a un peu de biotech, oui, sur place, parce que l'écosystème Francfort-Heidelberg, il est très fort en biotech. Ok, d'accord. Bon, je vous recontacterai peut-être par mail du coup, Roxane. Entendu, on fait comme ça. Et moi, je voulais juste dire quelque chose, c'est que moi, j'y suis allée l'année dernière et en retour d'expérience, c'était ultra bien organisé, c'était génial, on a rencontré plein de monde. Voilà, c'était top et j'espère y retourner cette année. Voilà. Merci beaucoup, Clarisse, pour ce retour. C'était la mission à Hambourg. C'était à Hambourg, oui. Ouais, on essaie de tourner un petit peu là sur l'Allemagne, sur les Landes et sur notre coopération. Oui. On a vraiment toutes les visites étaient quali, c'était hyper bien organisé. Voilà, donc je voulais apporter avec le cluster Life Science Nord, et là on travaille également avec un cluster pour Heidelberg, avec le cluster qui est à cheval sur la SL Baden-Württemberg. Voilà, c'est tout. C'était ma seule contribution. Merci Clarisse. Merci pour votre retour. J'ai une question dans le chat. Est-ce que vous pouvez envoyer la brochure de cette mission? Mais finalement, c'est le lien qu'on a transféré. Non, mais je vais l'envoyer parce qu'elle est sur le job form. Je l'envoie. Ok, très bien. À Madame Smi. Pas de souci. Très bien. Eh bien, écoutez, on l'enverra dans le mail. Oui.
Écoutez, merci beaucoup. Je pense que la session a été très intéressante et enrichissante pour tout le monde. Vous avez les adresses mail des différentes interlocutrices pour le coup. Donc n'hésitez pas à revenir vers elles pour creuser certains sujets. Et nous, on vous dit prochaine étape Santé Expo du 19 au 21 mai. N'hésitez pas, avec Roxane, on sera sur le pavillon F42, le pavillon de la région. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous êtes sur ce salon. À très bientôt, merci.